Hey BCCBians, Assalamu alaikum, Mesba bolchi. Hope you are all doing well. Don't worry, I'm not driving. Parked আছে এখানে. I'm just about to go in. অনেকদিন এই গাড়ির র্যান্টিং হয় না। আমি আগে বিসিসিবিতে আসতাম, এরকম একটা শর্ট ভিডিও বানাতাম, sitting in my car just chanting about whatever. তো আজকে I thought I'd talk about political empowerment of our Bangladeshi community এবং 3টা পয়েন্ট নিয়ে আমি কথা বলবো। আমাদের কমিউনিটি is a growing community. So the number one fact that we have to remember is that the Bangladeshi community is overall a good community. আমরা কিন্তু ভালো মানুষ। আপনি যদি দেখেন যে আপনি আপনার এই ফ্রেন্ড সার্কেলে দেখেন, কারো বাসায় যান, উই আর এ নাইস পিপল। আমরা ভদ্র একটা কালচার্ড কমিউনিটি। এখানে যতই বাংলাদেশি আসে, এডুকেটেডই হয় বা they want their family to be educated, they want their family to be law abiding. কোনো average Bangladeshi family is a law abiding contributing member of the Canadian community. So we have to think good of ourselves যে আমাদের কমিউনিটি ভালো। হ্যাঁ, কিছু খারাপ মানুষ তো থাকেই, বাট ওভারঅল উই আর এ ভেরি নাইস কমিউনিটি। অ্যান্ড একটা জিনিস মনে রাখবেন, রাইট নাও উই আর গ্রোয়িং মিডল ক্লাস কমিউনিটি। আমাদের ইনকাম অন অ্যাভারেজ এ বাংলাদেশি Canadian family earns $50,000 or more. So this is a middle class community, this is a growing community, this is a law abiding community, this is an educated community, and therefore we should be a powerful community. And that brings me to my second point. 3টাই পয়েন্ট আছে। Our community's political voice should be powerful. তো এটার মানেটা কি? এটার মানে হচ্ছে যে আমার ভোট should not be taken for granted. And it doesn't stop at a vote. তো আমি একটা এক্সাম্পল দিই, 2টা এক্সাম্পলই দিই। কালকে আমি বিসিসিবিতে পড়লাম, একজন, মানে আপনারা তো আমার ওপিনিয়ন জানেন, আমি এখানে সরকার নিয়ে কিছু বলবো না, বাট আমার একটা পোস্ট ছিল যেখানে আমি প্রাইম মিনিস্টারের কিছু জিনিস আমি ক্রিটিসাইজ করলাম। তা একজন বলল যে আমি ওকে 2-3 বারই ভোট দিয়েছি, আমি খুবই আপসেট, সো আই এম নট গোনা ভোট এনিমোর। তো এইটাই আমি বলবো যে আপনি ভোট থামাবেন না। আপনি আপসেট অ্যাট দ্য পারসন ইউ ভোটেড ডাজ নট মিন ইউ ডোন্ট ভোট অ্যাগেন. What it means is that you look at the other option and see if it is viable. আপনার ভোট যদি না করেন, মানে if you don't vote, nobody cares about you. I am telling you, I used to work at a political organization. If you don't vote, nobody cares about you. So the important thing is to vote. এই যে আমাদের মিউনিসিপ্যাল ইলেকশন গেল অন্টারিওতে, আপনি নাম্বারসগুলো দেখিয়েন। Somewhere people won by 4,000 votes. Somewhere people won by 2,000 votes. আমাদের municipal electionের turnout in many of the cities is 20%. So if you are a political person and you want to run, do think about running. French school trustee in Whitby, the winning candidate had 40 votes. আপনি কি 40 votes পেতে পারবেন না? অবশ্যই পেতে পারবেন। So not just voting, but think about running, think about standing up for your community. As I said, we are a growing middle class community and no political party should take us for granted. তো এই সেকেন্ড পয়েন্টে আরেকটা জিনিস বলি যে আপনারা এডুকেটেড হন। ডোন্ট জাস্ট থিঙ্ক যে যা হচ্ছে হচ্ছে, ভোটের সময় এই ভোট করব, উইদাউট নোয়িং দ্য ইস্যুস। রিড দ্য ইস্যুস। সবাই এত ইন্টারেস্ট রেট নিয়ে কেন এত কান্দাকাটি করছে? ওয়াই? ম্যাক্সিমাম, এটা আমি কোনো রিসার্চ নাই, বাট অ্যাজ আই সেড মেনি টাইমস, আমার MBA আছে, আই হ্যাভ অ্যান ইকোনমিক্স মেজর, তো আমি এমনি কথা বলি না। আই এম গোয়িং টু বেট ইউ যে যারাই লাস্ট ইয়ার বাড়ি কিনেছে, ম্যাক্সিমাম ভ্যারিয়েবল রেট রেখেছে, অ্যান্ড দে আর দ্য পিপল ট্রাইং রাইট নাও। অ্যান্ড কেন তারা ভ্যারিয়েবল রেট রাখবে না? এবং এই পয়েন্টটা আমরা আজকে রাত্রে পলিটিক্যালি ইনকারেক্ট প্রোগ্রামে ডিসকাস করব। But maximum মানুষ বাঙালি কমিউনিটিতে we bought houses last year. Why? Because suddenly house prices were getting so out of reach due to the actions of the government that we had to buy. এবং কেন কিনবো না? Home ownership is a right of a person in Canada. তো এই নিয়ে এখন সবাই কান্দাকাটি করছে। Why? Because many of us are not educated in political matters. So get educated, read up, এবং আপনারা be politically
aware. And this brings me to my third and final point. Amader neighboring country, India. We have a lot to learn from Indians in Canada. An extremely successful group. আমাদের কোনো মারামারিতে যাওয়া দরকার নেই, but we have a lot to learn. They are a very hard-working and extremely rich and successful group in Canada. আপনি অ্যালবার্টাতে দেখেন, you will see Indians everywhere, and I'm not saying this negatively, I'm saying it positively. আমরা বাঙালিরা ক্যানাডাতে আসি, এসেই আমরা টরন্টোতে ঢুকি. Why? Toronto is saturated. Toronto is full. Go where there are opportunities. I know one person, Shobhan, if you are watching, very inspiring person. He did not stay here in Toronto. He went and pursued his dreams in Yukon and elsewhere, and now he's extremely successful in Alberta. Yukon-e kothay ke jay? These people went. Pioneers. Apnara jaan. The whole of Canada is a big country and there's lots of opportunities. So this is a very good point. Apni jodi Saskatchewan-e jaan, middle of a farm, যেখানে অন্য কেউ নাই, ওখানে একটা ইন্ডিয়ান পাবেন. And this is a trait of a successful community. They go, they pull others there and they help others there. এবং আপনি কখন যদি কোনো ইন্ডিয়ানকে মিট করেন, do you know if he is a liberal or a conservative? You won't, because they do not sell their votes for a smile. ব্র্যাম্পটনই দেখেন, আমাদের বেশি দূরে যেতে হবে না. Those who are in Ontario know about Brampton. The conservative candidate is a Sikh, the liberal candidate is a Sikh, and the NDP candidate is a Sikh. Why? It's a very powerful community. We Bengalis should be so powerful that all parties come to us begging for votes. Ekkale conservative Indianderke patta dito na, despite, Indians being here for 100 years fighting for Canada. Today, pura Brampton-e riots hocche Diwalite, nobody can say a word. That's a powerful community. This is what the Bengali community should be. I'm not saying go riot and all. I am saying you should not sell your vote for a smile. You should look at all the options and say, okay, this party seems to be the best for me right now, so I'll vote. এবং ওই গভর্নমেন্ট যখন পাওয়ারে আসবে, ভয় থাকার উচিত ওই গভর্নমেন্টের যে কোনো টাইমে দেয়ার সাপোর্ট উইল গো অ্যাওয়ে আনলেস দে টেক কেয়ার অফ ইউ. আপনি যদি একটা পার্টিকে সারাক্ষণই ভোট দিতে থাকেন, ওই পার্টি আপনাকে কেয়ারও করবে না, বিকজ এ জানে যেহেতু আমাকে ভোট করবে. Our community should not be taken for granted. So again I am telling you, আমার তিনটা পয়েন্ট আমি আরেকবার রিপিট করে, let me end this. We are a growing, powerful, middle class, successful community. Don't let anybody tell you otherwise. The Bangladeshi community is a powerful and a middle class and successful contributing member of the Canadian mosaic. Second, we should educate ourselves, be aware. একটা লিবারাল বা কনজারভেটিভ এসে টিভিতে কিছু স্পিন দিল, উই শুড নট বি টেকেন অ্যাজ এ ফুল. উই শুড নো দ্য ইস্যুস. আমি যে এই যে গাড়িতে বসে এখন হিটিং অন না হিটিং অফ, জানেন? হিটিং অন হইলে তেলের কার্বন ট্যাক্স দিতে হবে. আমি যদি এসব না জানি, আমি অন করে রাখবো, পয়সা চলে যাবে পকেট থেকে. উই শুড বি এডুকেটেড. অ্যান্ড ফাইনালি উই শুড লার্ন ফ্রম দ্য ইন্ডিয়ান্স অ্যান্ড উই শুড নট সেল আওয়ার ভোট ফর এ স্মাইল. সুন্দর একটা কথা বললো, ঈদের দিন এসে আমাকে ঈদ মোবারক জানাইলো, দিওয়ালিতে এসে দিওয়ালি মোবারক, হাতটা এরকম জোর করলো, নামাজতে বললো. দ্যাট ডাজ নট মিন আই গিভ ইউ এ ভোট. I give you a vote when you are working for me. So that's what I wanted to say. Take care, BCCB. Thaken, successful than, keep interacting. Watch today's Politically Incorrect at 10 p.m. Eastern. Take care.